Уважаемые друзья, мы начинаем наш очередной тематический вебинар, посвященный вопросам релокации украинского бизнеса и персонала в другие страны. Мы провели уже 9 или 10 вебинаров на эти темы, с соответствующими специалистами Crowe в соответствующих странах. Это были Польша, Словакия, Эстония, Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Кипр и Грузия. Если вы не были на этих вебинарах, Конюля сейчас в чатике напишет эти страны соответствующими номерами, просто укажите номер страны, который вас интересует, и мы с вами свяжемся, перешлем соответствующую запись этого вебинара. А сегодня у нас Чехия, и наши уважаемые спикеры из офиса Crowe в Чехии, Дениза Пищок, а также Дениза, руководитель всего офиса, а также Дорота Пищок, извините, пожалуйста, руководитель всего офиса, а также Дениса Новикова, это юрист, она расскажет о вопросах создания бизнеса в Чешской Республике, а также налоговые специалисты Іржі Сінделар и Люсі Сутовська. Они расскажут о налогообложении компаний, а также физических лиц, соответственно, в Чешской Республике. На этом вебинаре мы нашу программу не заканчиваем. У нас есть договоренности с Германией, с Румынией, Болгарией, с Турцией, с Испанией о проведении аналогичных мероприятий, поэтому следите за нашими анонсами, и мы, соответственно, поделимся с вами о том, как работать в этих других странах. In English. Dear friends, we launch our webinar dedicated to relocation of business, Ukrainian business and personnel to Czech Republic. We have already arranged similar webinars with a number of other countries, namely Poland, Slovakia, Estonia, Switzerland, Austria, Belgium, the Netherlands, Cyprus, and Georgia. Currently, as I have said, we speak of Czech Republic, and we're happy to introduce our speakers, the officers of the team, Crowe team in Czech Republic, namely Dorota Pešok, the head of the Czech office, and Denisa Novikova, the lawyer who will outline the issues of the establishment of business in Czech Republic, as well as the tax advisors Іржі Сінделар and Люсі Сутовська, who will depict the issues of taxation, both of legal entities and the individuals in Czech Republic. This is not the last webinar on subject matter. We are planning to arrange similar with Romania, Bulgaria, Turkey, Italy, and Spain. Therefore, please follow our announcements, and I believe that we will meet again. Currently, we come back to the team of our speakers, and the first is Dorota Pešok. Dorota, please, the floor is yours. You can start, and we will arrange slide-by-slide translation. Yes. So, Dimitri, thank you very much for the short introduction. Yes, so good afternoon, everyone. As Dimitri mentioned, we prepared the information regarding relocating business to the Czech Republic. And our presentation is divided in 6 parts. We'll start with the introduction of Crowe and CE attorneys. After that, we'll move to doing business in the Czech Republic part. And then we'll present information about the refugee protection program, trade license, employment in the Czech Republic, and finally, taxation. And Dimitri explained that if you have any questions, you can put these questions in chat room, and we will, probably majority of questions will address at the end of the presentation. However, will be any relevant questions during for the specific slide, Konjul will present this question to us. So let's start. Konjul, if you could move
Yes, but I will translate your opening speech if you don't mind, and we will move. So the next one. Шановні учасники, Дорота привітала усіх нас і розповіла про те, яким чином буде відбуватися вебінар, так, що він поділений на декілька частин, а саме 6 частин. Перше буде присвячене знайомству з командою, це буде досить швидка частина, а потім ми перейдемо відповідно до заснування бізнесу, які є вимоги до заснування компаній та відкриттю рахунків. Наступним буде певні правила щодо біженців. Правила щодо біженців, потім питання щодо працевлаштування осіб з України, а також питання оподаткування у самому кінці. Тож, приступимо. Thank you. Okay, so if you could move to the third slide, we can start with introduction to Crowe. Probably you saw this slide a few times, so just, highlight the main points. Can you click on the slide first? Third slide, please. Can you hear me? Yes, I hear you. This slide or what? No, third slide. First. Yes, third. So, but it's on the third slide, you don't see it. One moment, I will demonstrate my screen. So because we are, yeah. Okay, the third slide. Yes, exactly. Yes. Yes, we see it. Yeah. So we'll probably, you saw this, the basic information about Crowe Global Network. So we'll just highlight the main item. So, Crowe Global Network is 8th largest global accounting and consulting network with 765 offices in 146 countries with 4.4 billion, US dollar revenues globally. So the next slide, please. Okay. Sorry. You have to translate. Друзі, ви вже знайомі з нашою компанією. Ми вам нагадаємо, що ми входимо у велику міжнародну сітку, яка розташована в багатьох країнах світу. Тому звертайтеся з питаннями будь-якими щодо кожної країни. А ми наразі говоримо про Чеську Республіку, яким чином розташовані компанії в Чехії. Так. Yes. So Crowe Czech Republic is under the same ownership as the Crowe Poland and Crowe Slovakia. And we deliver business support services through 3 brands: Crowe, accounting, business consulting, taxes and audit, contract administration, payroll and HR services. And only in Poland, we provide legal services through TGC corporate lawyers. And in other countries, we cooperate with CA attorneys. You can translate now and I will continue. Окей. Так, друзі, ви вже прослухали наші вебінари з Польщі, так, і Словакії. І, мабуть, ви помітили, що наші компанії, а саме Словаччина, Польща та Чеська Республіка, компанії в цих країнах, вони об'єднані і працюють під 3 брендами. Як ви бачите, це Crowe, це CA Contract Administration і TGC Partners. І Дорота звертає увагу на те, що саме у Польщі є юридичні послуги та юристи, які надають їх, а саме це TGC Consulting. Yeah, and in other countries we work with CA attorneys. That's why Denisa is with us today. А щодо Словаччини та Чеської Республіки, то там теж ви можете отримати юридичні послуги, але це буде надавати компанія CA Contract Administration. CA attorney. Okay. So if you saw already presentation from Poland and Slovakia, so you know that we have 30 years of experience. Yes, we have cooperated with 2,500 clients. Yes, so we can move to the next slide because I see, Koniol, that you already moved to the next slide. Yeah? Yes. Yes, so go ahead, Koniol. Go ahead, okay. Okay,
So if you decided to work with us and move the business to Czech Republic, you will work with our team, and we want to introduce you to our team. Weronika Żaczkowa is head of our accounting. Iwana Brancuska is head of contract administration, so payroll and HR services. Іржі Сінделар is our head of our tax, who is presenting today, and me, Dorota Pieszczoch. On the next two slides, you can move to the 7th slide. We just we prepare more information, about us, but you will all get the presentation, so you can, find out more information later, and will not go through this now. I will translate it. Друзі, ми не будемо багато зупинятися на тому, яка спеціалізація у кожного юриста. Хочемо так, щоб ви бачили наших спеціалістів в обличчя і могли звертатися до них через, або звернутися до нас, або до них, і відповідно вирішити свої питання. Ви бачите Вероніку, так, вона відповідальна за бухоблік, Івана, вона за нарахування, сплату нарахування заробітної плати, payroll, Джірі є податковим консультантом, і Дорота є керуючим партнером у компанії в Чеській Республіці. Детально ви всі зможете ознайомитися зі спеціалізацією наших колег, коли отримаєте презентацію. Усі зареєстровані, а також відвідувачі вебінар отримують цю презентацію. Yeah. And on this slide and the next slide, you can see our clients, because we cooperate among others with these clients, yes. So you see KFC, Hyundai, yes, Patchwork, Stock. So as you can see, we are working with the companies operating in a different business sector. So we are not specialized in one sector. We cooperate with a really, wide variety of business types. Так, друзі, ви бачите, як ви могли це побачити вже і на вебінарі у Словаччині та в Польщі, клієнти є дуже класними з різних галузей економіки, тому, якщо є питання, звертайтеся, нам довіряють KFC, Huawei, Hyundai, Yuki та інші клієнти, тому ви теж звертайтеся. And now I will give floor to Denisa. Okay, Dorota, thank you. Good afternoon, everybody. So my name is Denisa Novakova. I'm managing associate here in the SE Attorney's Prague office. So let me briefly introduce our network of law firms. We actually have law firms in nine countries in Europe. It's mostly Central and Eastern Europe. And we also cooperate with our partner offices among the whole world. Some of them are placed in India, in Germany, Netherlands, and in different places. So, Konil, maybe you can translate it now and we will go there. Окей. Так, друзі, вас вітає Дениса. Вона хоче розповісти про компанію, так, ви її бачите, SE Attorneys. І Дениса зазначає, що їх компанії, так, юридичні компанії, розташовані в 9 країнах світу, серед яких є і Індія, і Германія, але в основному вони розташовані у Європі. Їх офіси розташовані у Європі. В них є багаторічний досвід, про це ви почуєте далі. Окей, we may go on. So in this slide, you can see that we are like cooperating with law firms like in 21 countries, and we also do not focus on like one particular branch of the law, but we are focusing almost like on every area on the market. So we are trying to capture the whole market and to provide the clients with legal services almost in every possible area. So our partner offices are spread among the world, so we are trying to provide the services also among different clients who are not only in the Czech Republic or Europe, but who are also placed or registered in Asia or USA or Africa. Так, друзі, ви бачите, що партнерами з 21 країни взаємодіють, ви бачите, скільки професіоналів працюють команду. І що щоб зазначити, серед клієнтів наших колег з Азії, з Африки,
звісно, з Європи. І на що потрібно звернути увагу, спеціалізуються на якоїсь одній галузі права, тому є широкий спектр питань, якими можуть допомогти наші колеги. Окей? Okay, so can we go to the next slide, please? Yes. Next. Mm-hmm. Okay, so I am on your client's slide. Okay, so can you go to the next slide, please? Okay, yes. Great. Thank you. So this is some kind of like a brief introduction about like our, okay, we can stay, can we? Could you tell, so about locations or about consultants? We can stay here on the number 14 of the slide. 14, okay. 14, yeah, you can go here. Okay. So what we are trying to do for our clients is that we are trying to provide some kind of minimal quality standards of services provided. I will just briefly say that this is some kind of standards for our clients that we are trying to be in contact with them all the time. We react like the same day when we receive some emails or just tasks from the clients. We try to be as effective with our legal work, and also we are communicating with clients our deadlines, also some estimates on hours we would like to or we need to spend on the task. And also we are trying to be as effective as possible, and also always inform the client about the proximity of our work, how long will it take, when he will receive our output, and also like briefly analyze the possibilities, the risks, and everything that the client may need at the beginning. So this is some kind of like a minimal quality standards that we are using not only here in the Czech Republic, but also in every our office within the Europe. Okay, thank you very much. Так, друзі, тут наша зазначає про мінімальні стандарти якості, так, можете отримати. Це, по-перше, оперативна відповідь, як тільки ви надіслали запит, ви отримаєте у той же день або протягом 4 годин. Наші працюють від дедлайнів, які встановлені клієнтом, є досить ефективними, і вони завжди надають відповідальну консультацію, так, в якій ви можете знайти повну відповідь. Одразу ж ви з ними обговорюють результат, якого ви хочете досягти, і вони йдуть до цього результату, окреслюючи усі ризики, які можливі на вашому шляху. Отже, це той мінімум, так, який ви 100% отримаєте, якщо ви звернетеся до різних офісів по всій Європі, так, у яких працюють наші колеги. Thank you. We may go on. Mm-hmm. Okay, can we go to the next slide, please? Yes. So on this slide, you can see our offices. We have actually currently 9 offices in Europe. You can see there like also with the flags. And below you can see the partner offices we are cooperating mainly with, but we have also many more of them. Окей. Так, друзі, як я вже вам зазначала, 9 офісів – це офіси наших колег, так, які надають юридичну допомогу в рамках цього бренду. Це Болгарія, Хорватія, Польща, як ви бачите, Словакія, Латвія, Литва. І ви бачите партнерські офіси, які розташовані, як ви також бачите, в Швейцарії, Індії, Китаї, Данії. Окей, so thank you. Okay. Go on. We can go on. Mm-hmm. So here you can see our specialization. So as I told you before, we do not focus on only like one branch of law or one area of law, but we are trying to provide the clients with legal services in many other areas. And we are also trying to connect the clients among our offices when they, for example, want to invest in the Czech Republic or just move to the business to Romania. So we are cooperating with our colleagues from different offices and also
also trying to connect the clients. And since the focus is quite wide, so we are quite successful with this approach. And you can see here like the whole different areas of law that we are focusing on. Thank you. Так, друзі, ви можете тут бачити ті галузі права, у яких спеціалізуються наші колеги, і на що ви повинні звернути увагу або відчули вже на собі, співпрацюючи з нашим офісом, а також деякі з вас вже співпрацювали з нашими колегами. Ми завжди підходимо комплексно. Якщо вам потрібно якусь послугу надати в іншій країні, ми оперативно з'єднуємо вас з нашими колегами, наприклад, в Болгарії, як було зазначено моєю колегою, і тому ви можете розраховувати нашу допомогу з багатьох галузей права. Ви тут бачите їх. Це і трудове право, і закупівлі публічні, і M&A, договори, M&A зділки, і так далі. Окей, so we may go on. Okay. So on the next 3 slides, you can see our clients, the biggest clients we worked for or we are cooperating with on a daily basis. So these are just some kind of list of the clients, and we are quite happy to be providing services to these clients because they are quite successful and really nice businesses. So you can see like for some kind of inspiration, and also from the list of the clients you can see that they are focusing on different areas. So this is the main goal for us, not to be specialized in one branch or one particular area, but just to move like to almost a whole market. Okay, thank you very much. It's really exciting. Так, друзі, тут ви також можете бачити клієнтів. Це 100% компанії, з якими ви вже знайомі або колись співпрацювали. Дуже круті клієнти, якими наші колеги пишаються, і це є ще раз доказом того, що ми не зосереджені на якійсь одній галузі економіки, секторі економіки. У нас різнопланові клієнти. Thank you. Okay, so now so that was the introduction. Thank you very much for that. And then now we would like to move to the legal part of the business in the Czech Republic. So if we can go to the next slide. Yes. Okay, thank you. So setting up a business in the Czech Republic is quite an easy process. It's not difficult at all, and we definitely recommend it. And here you can see in this chart, you can see different types of companies you can set up in the Czech Republic. There are like 2 different kinds of them. The first group is general partnership and limited partnership, who are based on like a personal ground, and the limited liability company and joint stock company are capital companies, which means that you have to provide the share capital for the company in order to establish the company. So this is the main difference. In a case of limited liability company and joint stock company, the foreign capital can be used, and it could be used and paid up by up to 100%. It doesn't matter. It's not restricted in the Czech Republic. The share capital in the limited liability company, which is the most used form in the Czech Republic, starts at one Czech crown actually. So this is the minimum amount, but the maximum amount is not limited. So it's up to the clients, whatever they decide for the share capital to be. If we are speaking to the about joint stock company, so then the minimum amount of the share capital is 2 million Czech crowns, or if we want to pay it in euro, so it's 80,000 euro. So maybe I will stop here and can you may translate. Okay. Так, друзі, ви вже є експертами у тому, які є організаційно-правові форми у різних країнах, тому що багато з вас був на наших вебінарах. Ви бачите, що у Чехії така ж картина, як у майже усіх інших, так, ближніх країнах.
ви бачите повне товариство, General Partnership, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, найпростіша форма, про неї ми поговоримо, і акціонерне товариство. А ви бачите вимоги, які висуваються до них. Ці дві організаційно-правові форми не можуть мати іноземного власника. Що стосується товариства з обмеженою відповідальністю, як зазначала наша колега, дозволено так, щоб іноземець заснував таку компанію, як товариство з обмеженою відповідальністю, так і товариство з акціонерне товариство. Що стосується мінімальних вимог до статутного капіталу, це 1 крон. Що до акціонерного товариства, це 2 мільйони або ж 800 тисяч євро. Еквівалентна сума – це мінімум. Щодо максимальних сум, немає таких вимог. Окей? Okay. So also the difference between the companies is in the number of shareholders or founders of the company. So if you want to establish a general partnership or a limited partnership, there has to be at least two shareholders. The difference between these like personal-based companies and the capital companies is in the limitation of the liability of the shareholders. So the shareholders in the general partnership are unlimited, or their liability is unlimited. And if you are speaking about the limited partnership, so there has to be at least one unlimited shareholder and one limited shareholder. So if you are speaking about limited liability company, so the number of founders can be only one. It could be a natural person or a legal entity. It's up to the decision of the client. Both could be foreigners, so it doesn't matter. And the maximum number of the shareholders in limited liability company is not limited. So also the number depends on the decision of the client. If you are speaking about joint stock company, so the minimum number of the shareholders, founders is also one. It could be also the natural person or a legal entity. And the maximum number is also not limited. And finally, so all these companies have to conduct their accounting, but this will be dealt with by our tax colleagues. Okay, and it will be, this accounting should be held in Czech language, yes? Yes. Okay, thank you. I will translate. Так, друзі, тут ми розбираємо відмінності щодо кількості учасників та акціонерів. Якщо ми кажемо про командитне та повне товариство, то ви бачите, як мінімум 2 учасники повинні бути. Це зазвичай фізичні особи, так, з необмеженою відповідальністю за зобов'язання компанії. Якщо ми кажемо про товариство з обмеженою відповідальністю, то мінімальна вимога – це 1 учасник, це може бути як фізична особа, так і юридична особа, без встановлення якоїсь вимог, так, щодо кількості, максимальної кількості учасників. Те ж саме ви можете бачити і щодо акціонерного товариства. Про ведення бухобліку більше розкаже наш колега Жірі, але ви тут бачите, що тут метод подвійного запису застосовується. Мова ведення бухгалтерського обліку – це чеська. Thank you. We may go on. Okay, so we chose to explain you in more detail the limited liability company and the process of its establishment in the Czech Republic, because it's the most common like form type of the company used in the Czech Republic, because it's the most advantageous thing is that the shareholders are limited, their liability is limited, and after they pay their contribution to the share capital, they are not liable for the debts of the company. So this is and the process is quite simple. So this is the reason why most of the Czech companies are limited liability companies. Also, we compare it to the process of establishing a branch office. The reason for this is that the branch office is founded by its parent company, founding company, which could be like foreign company. So it's also
like some kind of type of conducting a business in the Czech Republic which is used. Так, друзі, як завжди ми порівнюємо так заснування компанії, а саме товариство з обмеженою відповідальністю, з тим, щоб відкрити філіал у Чеській Республіці. Так, ви повинні розуміти, чому люди обирають саме ТОВку, тому що все криється у відповідальності. Учасники не несуть відповідальності за зобов'язання компанії, саме тому після того, як ви сплатили статутний капітал, компанії зареєстрованої, ви не несете відповідальності за зобов'язання компанії. Яким чином засновувати? Наша колега каже, що це досить легко. Ми побачимо на наступних слайдах, як це робиться покроково. І щодо філіалу, то ми також ознайомимося з процедурою її реєстрації. Але ви повинні розуміти, що це буде вважатися як якась іноземне утворення, так як воно буде створено і підпорядковуватися правилам тієї країни, яка відкриє цей філіал. Окей, thank you. So if we are speaking about limited liability company, so it is a separate legal entity. Its property is separated from the property of the parent company who was the founder. So there is like no risk in the event of insolvency that the parent company could be, or its property could be involved or affected by the insolvency of this limited liability company. The limited liability company, after it is incorporated and registered with the Czech Commercial Register, has to be also registered with the tax office, and the procedure of its establishment as well as its liquidation follows strict rules. That's true, but these both processes are quite simple, or could be quite simple. If you are speaking about the liquidation, then the process will definitely depend on the number or amount of debt of the company, number of creditors, number of employees, etc. But this is I think that the best option for starting a business in the Czech Republic. If we are speaking about the branch office, so the branch office is not a separate entity. It's not separate like legal entity, and it's directly linked to its parent company. So all the contracts, all the business relations that are concluded by the branch office are concluded by the parent company, or in the name of the parent company. The property of the branch office, since it does not have its separate it's not a separate entity, so the property is linked to the parent company. And if there is any event of insolvency, so this is the insolvency that is declared upon the parent company, but not the branch office. The procedure to establish the branch office or also liquidate is a little bit easier compared to the limited liability company, and it's also not difficult. But it depends on also current circumstances of the branch office. Okay, thank you. I will translate. Так, друзі, тепер пройдемося по тому, що яка саме відмінність цих двох форм. По-перше, це, як ви вже знаєте, окрема юридична особа, її нерухомість, так, її майно відокремлено від її відокремили від акціонерів, і потім ця компанія, вона є самостійною, тому вона повинна пройти реєстрацію в відповідних реєстрах, а також зареєструватися стати на обліку податковій службі, так. А потім щодо процедури заснування та ліквідації, воно проходить чітко за правилами, встановленими у законі, але наша колега зазначає, що це досить легко, незважаючи на якісь сурові правила, чітко встановлені правила. Якщо ми кажемо про філіал, то це не самостійна, не окрема юридична особа, вона тісно пов'язана з компанією, яка її відкрила, так, це материнська компанія, і, звісно, все те майно також належить материнській компанії, і
у разі банкрутства. Банкрутом саме буде визнаватися материнська компанія. Звісно, процедура ліквідації філіалу буде набагато легшою, аніж самостійної компанії, то товариства з обмеженою відповідальністю. Окей. Okay, so we can go to the next slide. Yes. So here you can see the process of establishing a limited liability company in the Czech Republic. At first, we have to choose a business name where the company will place its office and who will be the statutory body of the company. The process of incorporation is done by drafting incorporation documents. It's called Memorandum of Association, and it has to be drafted in a form of a notarial deed. So we are cooperating with notary publics here in the Czech Republic. If the company wants to conduct a trade, it has to obtain a trade license, and also it has to place its office somewhere in some property in the Czech Republic. It could be a property that the company actually owns, or it could be rented. Also, in the Czech Republic, it is possible to rent just the registered office for the purpose of placement of the office. So actually, the company does not have to rent like large places or large offices. Then the next step is that the shareholders have to provide the contribution to the share capital. So it starts at one Czech crown, and if the share capital does not exceed 20,000 Czech crowns, so it could be, it doesn't have to be paid to the bank account. So the company does not actually has to open its bank account for the payment of its share capital, and it could be paid to the cashier of this company. If the share capital exceeds such amount, then it has to be paid to the bank account. So the company has to open a bank account with some Czech bank. Can you maybe, you can translate? Окей, thank you very much. Так, друзі, дуже корисно, так, і ми бачимо, як покроково вони розписали нам все, як відкривати компанію, то ви обираєте назву своєї компанії, ви реєструєте цю назву, ви готуєте документ, так, це статут Memorandum of Association, да, нотаріально завірений, а потім ви отримуєте ліцензію, якщо вам вона потрібна, це залежить від виду діяльності. І тут зазначали про те, що немає необхідності у великому офісі, тобто ви можете зареєструвати, ви повинні зареєструвати місце, де ви плануєте розміщатися, але це може бути дуже невелика кількість місць або якесь майно зареєструвати. One second, I will ask. So we can only register the address, or should we have some place to point it? To point out it. Actually, you have to provide some kind of a consent with the placement of the office. So you have to get the consent from the owner of the property. It could be. So you can the owner of the property has to give you a consent with placement of this office to particular address, particular premises. Окей, understood. Так, друзі, не обов'язково мати у власності, так, якесь майно, це може бути орендований офіс, і ви зазначаєте його при реєстрації компанії. Це, я повторюся, може бути невелика територія. Далі ви повинні сформувати уставний капітал. Нагадаємо, що вимога – це 1 крон, чеський крон. І тут така особливість цікава, якщо ця сума не перевищує 20 тисяч чеських кронів, то немає потреби у відкритті банківського рахунку, тобто ви можете цю суму перерахувати або надати касиру, який буде у вашій компанії. Якщо ця сума вище 20 тисяч кронів, то ви зобов'язані відкрити банківський рахунок і помістити там ці гроші. Це як статутний капітал ваш сформований. Потім ви реєструєтеся
у реєстрах і також реєструєте кінцевого бенефіціарного власника. Попадаєте в ці реєстри. Окей? Okay, so after this... sorry, I told about the UBO register. Okay. Sorry, I told about UBO register. Sorry. No worries. I heard something about it. So after the share capital is paid, then the company can be registered with a Czech commercial register and also to be UBO register. These both registrations are made, or we definitely recommend to be using the notary public because it's faster and more easier process. And then also the company has to register to the tax office, and then the company is granted data box data because every company in the Czech Republic has to have a data box, which is kind of like a virtual mailbox. It's established by the Ministry of Interior for every legal entity here in the Czech Republic. Окей, understood, thank you. Так, друзі, зайшла наперед, так розказала про те, що потім, як вже сформували статутний капітал, ви повинні зареєструватися і потрапити у цей реєстр бенефіціарних власників. І це робиться за допомогою нотаріуса, а потім ви повинні зареєструватися у податковій службі для того, щоб сплачувати корпоративний податок, і вже потім наступним кроком буде отримання так званого віртуального імейлу, віртуального ящику, так, який, це є така вимога на рівні законодавства, що кожна юридична особа в Чехії повинна мати її. Окей? Thank you. Okay, so we can go to the next slide. So here you can see the process and the steps of establishing a branch office. It's quite similar to the process of establishment of the limited liability company. It's let's say a little bit easier. We have to also start with choosing the name, the business activity, the registered office, and the head of the branch office who will act on behalf of this branch. Then the parent company, founding company, has to adopt a resolution on establishment of the branch office. If the branch also wants to conduct a trade, then a trade license has to be obtained, and also the consent of the owner of the property where the client wants to place the registered office has to be obtained. After obtaining all these necessary documents, it could be registered, the branch could be registered in the Czech commercial register. Also, it could be registered at the tax office, depending on the type of the business activity of the branch. And the data box will be also established by the Ministry of Interior. This will be definitely automatically done from the 1st of January 2023. We have some kind of like a novelization of the law here in the Czech Republic, and from this date it will be active. Okay, even if the company is registered at the moment, yes, and in their 2022. The data box will be from this day. The data box will be established automatically by the Ministry of Interior for the new branch offices that will be established after this date. Okay, thank you. Так, друзі, тут ми бачимо, яка саме процедура реєстрації філіалу. Ви також обираєте офіс, назначаєте особу, це керівник цього філіалу. Надалі ви приймаєте рішення про заснування такого офісу, ви отримуєте ліцензію, якщо цього вимагає вид вашої діяльності, а також отримуєте дозвіл, якщо це орендоване приміщення, або знаходите офіс, який ви також зазначаєте при реєстрації. Ви отримуєте всі необхідні документи, ви реєструєтеся у реєстрі, якщо потрібно, ви також становитеся на облік у податковій службі, це, як зазначали, залежить від виду діяльності, і потім активується ваш віртуальний ящик,
Ось, і я так розумію, що цей віртуальний ящик буде з 1 січня 2023 року, він буде активуватися автоматично для офісів, так, для філіалів, які будуть зареєстровані після цієї дати. Thank you. Okay, so we can go to the next slide. Yes. And on this slide, you can see the comparison of the time and costs that are necessary in order to establish the limited liability company and the branch office in the Czech Republic. The amounts and number or periods are quite similar. So the registration fee for establishing a limited liability company is 6,000 Czech crowns. If we want to establish a joint stock company, then it's 12,000 crowns. Plus, there are some other associated fixed costs for notarial deed, for obtaining a trade license, for some officially certified signatures, etc. And also, there is a fee for the registration of UBO, which is approximately 4,000 Czech crowns. If we are speaking about the legal assistance, so is the preparation of all the documents and all the steps. So the rough estimate would be around 25,000 Czech crowns. It's it corresponds to 1,000 euro. This also excludes associated fixed costs and VAT. The process of the establishing the limited liability company usually takes a little bit, maybe less than 2 weeks, depending on all the documents we have to collect from the clients, also depending on the needs of the clients, but also maybe longer due to the current situations on the market and in the administration authorities. Okay, Kunio, maybe you can translate now. Thank you. Друзі, цей слайд, на який ви завжди чекаєте з нетерпінням, це саме строки та вартість заснування компанії або філіалу у Чеській Республіці. Ви бачите, що реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю складає 6 тисяч чеських кронів. Якщо ви бажаєте акціонерне товариство заснувати, то це 12 тисяч кронів. Але також звертаю вашу увагу, що додаткові витрати пов'язані з нотаріальними діями, отриманням ліцензії, так, торгівельної ліцензії, отриманням підписів, це все додаткові витрати. Будьте до цього готові. Після того, як ви зареєструвалися, ви вже почули, ви повинні попасти в реєстр кінцевих бенефіціарних власників. Це теж не безкоштовно, це складає 4 тисячі чеських кронів. Якщо ви потребуєте юридичної допомоги, то у складанні документів, того ж статутного капіталу, щоб вас супроводжували, то це складатиме приблизно 1 тисяча євро, не включаючи податку на додану вартість, якщо воно застосовується, та інших витрат. Так, це займає десь 2 тижні. Це може бути і більше, якщо у вас там якась складна ситуація або структура, тому теж майте на увазі. Що стосується філіалу, то це швидше і, як ви бачите, трошки дешевше. Якщо ми кажемо про реєстрацію, це теж 6 тисяч кронів, витрати, додаткові витрати, так, це діями і отриманням і юридичний супровід теж 1 тисяча євро. Вже схожа ситуація, але трошки швидше. Філіал. Thank you, we may go on. And if we are talking about the time and cost for establishment of the branch office, so the registration fee is also 6,000 Czech crowns, and the associated fixed costs are depending on if we are actually executing the notarial deed, which is not requested,
If the branch will have also a trade, so then there are the fees for the trade license, registration, and also some certified signatures. The legal assistance with the preparation of the document also depends on the matter, if the client has special request or not, but the draft estimate is quite similar to the same amount as compared to the limited liability company. So it could be around 25,000 crowns, excluding these associated fixed costs. And the process of establishment of the branch office could be faster. It could be definitely faster than in case of limited liability company, but also it depends how fast you get all the documents from the client, then the process will be definitely faster than the 2 weeks. Mm-hmm. Okay, Denisa, thank you. But you know, I was translating about the limited company. I also covered this comparison with the branch office because it's the same. Thank you. One thing that, друзі, ви повинні мати на увазі, що ті строки, які зазначені, вони можуть бути в залежності від того, яким чином, як швидко ви надаватимете відповідні документи. Отже, процедура не така складна, дуже все легко, ціни ви побачили, тому якщо ви не встигли зареєструвати компанію в Польщі та інших юрисдикціях цікавих, то можете це зробити в Чеській Республіці. Ми вам допоможемо. Окей, thank you very much. We may go on. Okay, so now we will move to the refugee protection program in the Czech Republic. This is the program, and you can go to the next slide as well. Great, thank you. So this program was adopted in March 2022 in the Czech Republic and offers temporary protection to certain refugees from Ukraine coming to the Czech Republic. This protection is granted up to 1 year. This term is currently 1 year, but also maybe prolonged due to the change in the circumstances or change. It could be also shortened. We do not know. You can see in the presentation there is a link where you can find more information. This information should be also provided in Ukrainian language. So the subject of the protection, so it applies to Ukrainian nationals and their non-Ukrainian relatives. So it's based on it could Ukrainian citizens who were residing in Ukraine before the war started and then left to Ukraine, they can apply when they come to the Czech Republic. Also, some Ukrainian citizens who enter the territory of the Czech Republic legally without a visa or who actually had a visa before and resided in the territory of the Czech Republic can also apply for this program or for this kind of protection. Also, stateless persons or foreigners who were granted an international protection in Ukraine and resided in Ukraine before the war started and then left Ukraine also can apply, and also this protection is applicable for family members of these all persons. Family members, its meaning is that it means a spouse or just a partner, unmarried minor child, or some adult, depending on the relative in the family. So these are the main conditions for the application to this kind of protection in the Czech Republic. Okay. Захист, який вам відомий, і багато хто, я думаю, так, у Чеській Республіці так режим, він розповсюджується, і ми з вами нижче, дається на 1 рік, це до березня 2020 року, але є цей термін українців. Ви бачите, перейти і побачити, я так розумію, допомога у Чеській Республіці, коли отримаєте презент, також поширюється ця
цей тимчасовий захист, цей режим. Так? Це українці, які проживали в Україні до 24 лютого і потім залишили Україну та перейшли до Чеської Республіки. Це громадяни України, які перебувають на території Чеської Республіки без візи, або, я так розумію, це якісь короткострокові візи станом на 24 лютого, і вони продовжують залишатися на території Чеської Республіки. Потім це особи без громадянства та іноземці, які мають... які проживали на території України до 24 лютого, а потім залишили Україну. І також цей режим поширюється на членів сімей, осіб, які переїхали і залишалися разом з громадянами України до 24 лютого 2022 року, і потім разом з ними залишили Україну. Окей, під ким? Хто розуміється під сім'єю? Це може бути подружжя, це може бути це може бути маленька дитина, це доросла людина, родич, який проживав разом з українцем, так, до 24 лютого 2022 року. Окей? Thank you very much. Okay, we can go. May I please clarify? So those who traveled, for example, to Czech Republic before the war and still there, so they also can enjoy this regime, yes? Yes, they can also apply for this protection. Yes, that's correct. Okay, thank you very much. We may go on. Okay, we may go to the next slide. Yes. So this kind of protection is so if we fulfill these conditions, so if the person is actually one of the persons or one of the people actually within these conditions, then there is like no other limitation. So the protection is being granted without any other limitation. So there is no need if actually some kind of like a Ukrainian citizen wants to apply for a job and start working here in the Czech Republic, there is no need to obtain any kind of employment permit, no kind of any residence permit, no kind of work visa. So only this protection will provide the Ukrainian citizens the ability to reside in the Czech Republic and also apply for a job or get a job and start working here. So no other types of visa are currently being issued because the Czech Republic is using this temporary protection regime. Okay, you can maybe translate. Окей. Так, друзі, дуже класна новина для вас, тому що це не в усіх країнах. Так, якщо ви користуєтеся тимчасовим захистом, то ви не потребуєте в додатковому отриманні дозволу на працевлаштування або робочої візи, тобто ви можете вже бути працевлаштованим. І ніякої візи вам не потрібно, якщо ви підпадаєте під категорію тих осіб, так, вони тут розташовані, на яких поширюється цей режим. Окей. Thank you. Okay, and so here you can see on the slide some kind of conditions that should be fulfilled, followed. So the foreigners can cross any border crossing of the Czech Republic. After they come to the Czech Republic, they should apply personally in some regional centers for help and assistance to Ukraine. These centers are placed in every large city, almost every large city. The documents that are necessary for the registration should be passport, but if you actually don't have the passport with you, so it's more than enough that they will fill with you some kind of affidavit with your all personal data. Then also the Ukrainian citizens has to report themselves to the foreign police and offices for residency. There is a time limit, 30 days upon the arrival to the desired destination. And these for police officers or police workplaces operate 24/7, so you can
you can go to any kind of workplace, but every regional center also has police department there as well. So both these registrations can be done in one place, and it's desired so that no one has to go to different places. Then the next obligation is to report the address of the accommodation, and if no one has a specific address, then apply to get one. You will file an application to get the accommodation in the Czech Republic, and we will try to do best, or the Czech state tries to do best to provide the accommodation. If the foreigner has already secured some kind of accommodation, so then it's necessary to report the address of the accommodation and prove it with some kind of proof, the lease agreement or some declaration of the owner that these foreigners are staying at their place, at their accommodation. Okay, may I ask, please, short questions? So you cross the border, and you should go and file an application, and there you will receive some registration number of what in that regional centers for help and assistance to Ukraine. Yes. So you will. So this number in, for example, Poland called PESEL, in different countries status permit, for example, in Romania, and in your country it also has the name, yes, yes, such a registration. Yes, this will be on the next slide, and it's called the temporary protection visa. Okay. You will receive. Okay, it's on the next slide, and you will receive temporary protection visa, which allows you to reside in the Czech Republic and also work in the Czech Republic. And you also need to go to report to the police or the foreign police. Yes. So it's also the separate action. Okay. Yes, it's 2 steps. I will translate it. But in most regional centers, the police station is like next to the regional center, so it's on one place usually. So you don't have to go to the different places. Okay. And if you failed to do this within 30 days upon the arrival to, for example, one of the cities in Czech Republic, so you will be fined? This we will probably find out for you if you miss the deadline, but I think that there will be no fine for this, but it's definitely wise to do it as soon as possible. So if you actually are currently in the desired area or destination, then please do it like as soon as possible, so you will avoid any kind of trouble. Okay, thank you very much. I will translate. Thank you very much. Так, друзі, отже, якщо ви перетнули кордон і ви вже знаходитеся у Чеській Республіці, то ви повинні піти у центр, регіональний центр допомоги біженцям, так, тобто він називається просто регіональний центр допомоги українцям. Ви повинні подати заяву, зареєструватися, отримати реєстраційний номер. У різних країнах він називається по-різному. І в них він називається віза на тимчасовий захист. Про це ми поговоримо на наступному слайді. Щоб ви розуміли, одразу ж у цьому центрі допомоги українцям ви знайдете офіс поліції, так, поліцейських. Там ви повинні звітувати, що ось ви прибули до Чеської Республіки і зареєструвалися тут. Цей обов'язок покладається на вас, і ви повинні його виконати протягом 30 днів з моменту, коли ви вже прибули до того місця, де ви хочете залишити, так? Desired destination, тобто місце, де ви хочете продовжувати перебувати. І зверніть увагу, що ці поліцейські працюють 24/7. Це, мабуть, дуже зручно для іноземців. Потім, коли ви звітуєте про це, ви зазначаєте адрес, де ви перебуваєте, або якщо у вас немає місця, де ви можете залишитися, ви можете попросити і отримати житло. Це може бути, так, це, так, якщо ви вже маєте де залишитися, ви повинні надати
якийсь доказ того, що це або орендоване житло, або якщо це ваше власне житло, то ви надаєте відповідні документи. Я питала про те, які будуть наслідки, якщо ви не зареєструєтеся. Наші колеги можуть це перевірити, але вони точно впевнені, що ніяких штрафів не буде, але також вони впевнені в тому, що потрібно зареєструватися, коли ви вже визначилися з місцем, де ви хочете перебувати. Питання, я розумію, наразі у вас є питання, але ми їх обговоримо на наступних слайдах, і потім вже зможете їх задати. Thank you very much, we go on. Okay. So on this slide, we can see also the list or the link to the list of the regional centers where you can apply. So these centers are placed like in larger cities, and you can also find like any more information you will like to gain. So once you are granted this temporary protection, so you are granted temporary protection visa. And as I already said, so this kind of visa allows you to work here in the Czech Republic and also to reside here in the Czech Republic. So once you get this temporary protection visa, you get social benefits such as the provision of the accommodation. You also have some food supplies, some financial contribution from the Czech state. Also, you are registered by these regional centers directly to free healthcare in the Czech Republic. The healthcare is in the same level as the healthcare we receive as the citizens of the Czech Republic. And also you get free social insurance. And you are also free to enter the job market. So also you can apply to get a job here in the Czech Republic, and you may start working here in the Czech Republic based on this kind of visa. So you don't have to worry about obtaining any other kind of protection or permit. This is enough for you. And also it enables you not only to work in the territory of the Czech Republic, but also to carry out a business activity. So to start doing some business activity. And all the other registration, if you actually get a job here in the Czech Republic, so then the employer will make all the registration to the relevant public places. So you don't have to worry about anything else. I understand. So one question to clarify, to be clear. So I see that you can enjoy temporary protection once you cross the border of Czech Republic. And I see the social benefits, free healthcare. So it will be for us, we will be granted by these things with temporary protection visa or without it, only with temporary protection. So you will get all these benefits or all these social services once you receive the temporary protection visa. You have to at first you have to apply, and once you apply for the temporary protection visa, then you will be free to use all these benefits or all these services. Okay, understood. So it will be possible only with this temporary protection visa. Okay, I understood. And when you told that if you enjoy protection, temporary protection, and you can work with it, so it means that also you need to obtain visa. Yes, this visa, temporary protection visa to work. Definitely, every Ukrainian citizen who fulfills the conditions, like the 4 categories, and enters the Czech Republic has to apply for this visa, and it's granted this visa. There is like no limitation or nothing, no rules. It has to be fulfilled. Everyone is granted, and after you are granted this visa, you can enjoy all the benefits or all the services of the state, and also you can start working here. Окей, thank you very much. Так, друзі, тут ми продовжуємо розглядати, що ж несе під собою, що ж розуміється під тимчасовим захистом і реєстрацією. Ви можете отримати всю інформацію у цих центрах, так, регіональних центрах. Також тут є лінки, ви можете ознайомитися вже після. І ви повинні розуміти, що оці всі плюшки, які ви тут бачите, так, це можливість користуватися медичною допомогою, це страхування, це можливість працевлаштовуватися та отримувати там житло і
їжу і фінансову допомогу, це все після того, як ви отримаєте цей реєстраційний номер. Він називається так Temporary Protection Visa у Чеській Республіці. І чому я запитала так у Деніси, чи можна скористатися цим пакетом послуг без реєстрації, тому що нам дуже часто задають питання, а чи можна не реєструватися і користуватися цим, а що буде, якщо ми не будемо реєструватися, оце переткнули кордон, залишаємося там громадянами України і ФОПами, так, що буде, які наслідки? Тут ми бачимо, що є обов'язково зареєструватися, якщо ви хочете отримувати цей пакет послуг і працевлаштуватися на території Чеської Республіки. До речі, як тільки ви отримуєте цю візу, так, цей реєстраційний номер отримуєте, ви можете працювати без потреби додатково отримувати цей дозвіл на працевлаштування, а також можете започаткувати свій власний бізнес, тобто зареєструватися ФОПом, наприклад, ФОПом в Чеській Республіці. Якщо ви вирішили працевлаштуватися, як я, найманий працівник, то про це, тобто тут вже покладатися обов'язки певні адміністративні будуть на саме роботодавця. Він повинен відповідні органи повідомити про те, що ви найняті на роботу, і сформувати так інформаційну картку на вас. Thank you very much. We may go on. Okay, so we can go to the next slide. Yes. So this all information was about the temporary protection for war refugees, and then we are moving on to obtaining a trade license and starting a business activity in the Czech Republic. So if somebody wants to start a business in the Czech Republic, then it doesn't matter if it is a natural person or a legal entity can carry out a business here. The conditions are same for the foreigners as well as for the Czech citizens. There are some minor exceptions, and so in order to obtain a trade license, some documents has to be obtained. It's a criminal record extract, which should be not older than 3 months. If, for example, the Ukrainian citizen has no ability to obtain such kind of record because of the war, so a notarized affidavit stating that this person has no criminal records should be also enough and should be sufficient. Also, the other necessary document how to obtain for obtaining a trade license is the consent with placement of the registered office, because any entrepreneur or a legal entity has to place its office somewhere in the territory of the Czech Republic. So the consent of the owner of the property with placement of the registered office has to be presented. And also, if somebody wants to, for example, apply to carry out some kind of a special craft or regulated trade, then it has to prove that it has the professional skills or professional competence, or somebody who will be the responsible representative who has these professional skills. And so the general conditions for the operating trade include that you have to be age of 18 years, you have to have a legal capacity, you couldn't have like any criminal records, or you shouldn't have criminal record, and also you shouldn't have some errors or financial instability. You can translate. Okay, thank you very much. Так, друзі, ми поговорили про статус біженців, так, і осіб, які користуються тимчасовим захистом. Наразі ми переходимо до вимоги щодо отримання торгівельних ліцензій у Чеській Республіці. І тут ви бачите загальні вимоги і документи, які потрібно подати, і хто взагалі може отримати цю ліцензію. Це може, звісно, зробити і іноземець, так, це може цю ліцензію може отримати як фізична особа, так і юридична особа, якщо вона підпадає під певні критерії і її діяльність вимагає цієї ліцензії. Які документи потрібні для того, щоб отримати цю ліцензію? Це перше, довідка про несудимість, і вона не повинна бути старшою, ніж 3 місяці, тобто це повинна бути свіжа справка.
3-місячної давності, або ж нотаріально засвідчена посвідка про народження, так? Далі це повинна бути адреса вашого офісу, де ви плануєте здійснювати свою діяльність. Так, ну, тобто ви, якщо пам'ятаєте, реєструєте той офіс, де ви плануєте вести свою діяльність. І якщо це діяльність вимагає певних скілів, так, певних вмінь, знань, то ви повинні довести, що ви є професіоналом у цій діяльності. Які загальні правила, загальні умови? Це особа, якщо ми кажемо про фізичну особу, досягла 18-річного віку, це юридична правоздатність, це це ви повинні також довести, що ви фінансово стійкі, у вас є певні гроші і у вас немає судимості. Окей? Okay. We can go to the next slide. So, yes. Czech Republic also recognizes the different types of residence permits. These are like the two main kinds of residence permits that are granted here in the Czech Republic. The first one is temporary residence permit for business purposes. It's granted only to 90 days. And the purpose is to attend some kind of business meeting or to conclude some transaction contracts or visit some kind of expo here in the Czech Republic. But this kind of permit may be used only for these kind of purposes. It could not be used for any kind of different purpose here in the Czech Republic. And the time, also you have to remember that the time for the application it has to be like before between 6 months before the travel or 15 days before the travel at the latest. So you have to apply like within this time period for this kind of residence permit. But it's only like for the business purposes, like stated here. It cannot be definitely used for any other purpose. And if somebody wants to start a business activity in the Czech Republic, so he can apply for a long-term resident permit for business activity. This permit is granted for the period from like 90 days up to 1 year, and also, but it could be prolonged based on the application for its prolongation. And it's granted to those third country nationals who would like to start a business in the Czech Republic, obtain a trade license, or become self-employed entrepreneurs here in the Czech Republic and carry out business activity. You can see also the list of required documents, its passport and filled application. Also, criminal records extract is necessary. And also other extracts may be necessary depending if this relates to the third country nationals. The term for the decision is usually 90 days, but it could be longer depending on current situation. And definitely you can also apply for the prolongation of this kind of permit, but you have to apply before its expiration, not after it's already expired. Okay, and we can enjoy this residence permits instead of legal protection, of a temporary protection. Yes. Yes. Also, you can apply for this permit as well, but it depends on the plans for the future. So if, for example, the Ukrainian citizens plan to stay here like temporarily, maybe the better idea is to apply for the temporary protection visa, because you don't have to submit any documents apart like from your ID card, and you are granted it on the place. You are granted it definitely on the place or within a couple of days. But if you want to, if your plans are to start a business activity in the Czech Republic and want to reside here and carry out the business activity for like a longer period, if you are now sure that you want to move here and carry out the business activity like for 1 year or more, maybe the better idea is to apply for this long-term permit for the business activity. Ага, thank you very much, it's very interesting. Так, друзі, ми тут бачимо, які є види дозволу на проживання тимчасового.
є тимчасова посвідка на проживання для бізнес-цілей. Так, це на 90 днів. Тобто, якщо ви маєте на меті відвідати певні конференції, виставки, то ви можете скористатися цією тимчасовою посвідкою на проживання. Вона, я зазначу, на 90 днів діє 3 місяці, і ви повинні податися на неї не раніше 6 місяців і не пізніше 15 днів до того, як ви плануєте подорожувати до Чеської Республіки. Якщо ми кажемо про довгострокову посвідку, так, на проживання, це від 3 місяців до 1 року, то вона передбачена для тих, хто планує засновувати бізнес і залишатися на більш довгий період. Вона може бути, її можуть отримати ті особи, які планують стати самозайнятими особами або приватними підприємцями Чеської Республіки. Документи, які для цього потрібні, ви бачите, це відповідні заяви, заповнені паспорти, це витяги з реєстрів щодо того, що ви не маєте кримінальної відповідальності, так, довідка про несудимість. І, як ви бачите, термін прийняття рішення зазвичай це 90 днів, це 3 місяці, і ця, до речі, посвідка, цей дозвіл може бути продовжений на 1 рік. І якщо я не помиляюся і правильно почула, повинно це ходатайство, так, клопотання щодо продовження повинно бути надане до спливу строку вашого перебування законного на території Чеської Республіки. Тому будьте уважні, якщо хочете пролонгувати свою присутність, своє перебування у Чеській Республіці. Я спитала щодо відмінності, коли ми повинні обирати там тимчасовий захист, а коли скористатися цією можливістю тимчасової посвідки на проживання, отримання їх. Наша колега Деніса, вона відповіла, що це залежить від ваших планів, наскільки довго ви плануєте залишатися, що взагалі ви плануєте робити у цій державі. А якщо це ненадовго і вам там потрібно, наприклад, житло, і ви плануєте повернутися в Україну, то це краще скористатися тимчасовим захистом. Якщо у вас є конкретні бізнес-цілі і ви плануєте надовше затриматися у Чеській Республіці, то скористайтеся такою можливістю, як отримання посвідки на проживання. Thank you, we may go on. Definitely. So the next slide deals with opening a bank account in the Czech Republic. So to open a business bank account for a natural person who would like to carry out any business activity or legal entity, you must follow the next steps. So the banks require valid ID cards, and it has to be at least 2 different ID cards. So it could be a passport and a driving license or some birth certificate, but it has to be two different ID cards of at the statutory body of the company who will be acting on behalf of the company, or of the natural person who would like to become an entrepreneur or self-employed entrepreneur in the Czech Republic. The statutory body of the company doesn't have to be present itself here in the Czech Republic, but also it could be done based on power of attorney with authorized signatures or verified signatures. This also the banks may have, because we have a different kind of banks here in the Czech Republic, so they also may demand other types of documents according to the legal form of the company. So maybe some extracts from the commercial register of the company, also some criminal records extracts. Also, they do some kind of AML checks of the person who are opening the bank account. So the specific like requirements may be depending on the different types of bank that will be chosen. And
here is also some kind of remark that some banks also require a proof of economic activity of these companies who are opening bank accounts here in the Czech Republic. So not only the extract from some commercial register, but also some kind of proving that the company is doing the business in particular area, some kind of contract with customers, or some specific documents. Substance requirements, yes, in short. Yes. I understood. And what are the timelines for the bank opening, bank account opening? It's definitely depending on how busy the bank is, but it's within a couple of days. Couple of days, yes. Yes. Thank you. So one short question. You told us that it can be opened remotely, yes, yes. Bank account or with a power of attorney. And what about the company? Could we do it remotely? You mean the establishment of the company or open? Yes, establishment of the company. Yes, as well. Yes, we can do it the whole establishment. We can do it based on the power of attorney. Окей, wonderful. Thank you very much. Так, друзі, тут ми говоримо про відкриття банківського рахунку. І, до речі, гарна новина для вас. Це може бути зроблено дистанційно, так, ви можете перебувати в Україні і відкрити собі рахунок, а для цього вам потрібна довіреність, так, на відкриття такого рахунку. Для того, щоб відкрити, банк буде вимагати такі документи. Це 2 ID-карти, як мінімум 2, це може бути водійські права, або вибачте, не або, а та ID-картка, ваш паспорт. Потім я вже сказала, що дистанційно ви можете відкрити цей рахунок. Потім ви також можете надати, від вас можуть вимагати документи, якісь там витяги з реєстру, комерційного реєстру. І зверніть увагу на те, що в залежності від того, якою діяльністю ви займаєтеся, банк може вимагати додаткові документи. І ще Дениса зазначила про те, що банк може звертати увагу на substance, так? Це реальну економічну діяльність і присутність у державі, у Чеській Республіці. Тобто вас можуть попросити надати контракти з контрагентами, або там, може бути, якісь відомості щодо офісу, або співробітників. Тобто будьте до цього готові. Просто мати на увазі, що substance теж є, що банк висуватиме певні вимоги до сабстансу. Я також спитала, якщо вам це цікаво, чи можна відкрити компанію дистанційно. Так, відповідь також позитивна, як щодо відкриття банківського рахунку, так і компанії. Окей, thank you very much. We may go. Okay, the next slide is dealing with some banking services. This is some basic information about the changing the currency to the Czech crowns. So we definitely stress out to check the exchange rates and the exchange fees. Hryvnia can be exchanged here in the Czech Republic in exchange offices, but definitely we recommend to check the rate and the fees that are paid, because also here in the Czech Republic there are like many places, many people who try to take advantage. So definitely be careful. And you can also change your hryvnia to the Czech crown in the Czech banks, but some commercial banks actually do not offer this service because they simply do not have this currency like in their banks, and they prefer to do the change by wire transfer. So you just transfer the money and you withdraw the Czech crowns from the Czech ATM. Thank you. Так, тут щодо того, яким чином обмінювати кошти. Так, гривна може бути обміняна на чеські крони, але наші колеги застерігають так від того, що курси можуть бути невигідні, тому для того, перед тим, як це робити, будь ласка, перевіряйте курс та комісію, якщо вона є.
В Чеській Республіці ви можете обміняти гривню на Чехію, але не всі банки і не всі банки надають цю послугу. Не завжди є кеш, там обмін цього кешу, і тому ви можете надіслати там гривню на свій рахунок, а зняти крони у Чеській Республіці зі своєї карти. Ось. Thank you. Mm-hmm. And the last slide deals with the employment in the Czech Republic. If we can go, sure, thank you. And just this is the information that is currently not available for the Ukrainian citizens, because every Ukrainian citizen is granted the temporary protection visa. So this is not applicable now, but we just provided here some basic information about how to apply for a job if or after the temporary protection visa will be cancelled, because we do not know for how long this protection temporary visa will be. The process will be working. So after it is cancelled, and somebody from Ukraine wants to come to the Czech Republic and apply to work here. So these are two types of work visa here in the Czech Republic that can be granted. The first one is the employee card. The second one is blue card. The difference between them is that the employee card is granted for the like ordinary jobs, ordinary work. The blue card is granted for positions that require a high level of skills. It's like some kind of specific position, and you can find here the main information, but just we inform you that this type of work visa is not currently available, because everyone is being granted the temporary protection visa. So this is only the question of or the situation that will be after this temporary protection visa will be cancelled. Okay, and we do not know for sure that it will be cancelled, yes? We don't know, we don't know like anything for how long it will be still in process or when it will be cancelled. It will depend on the Czech government and all the evolvement of the situation in Ukraine. Okay, thank you very much, Дениса. Друзі, цей слайд називається «Погляд у майбутнє». Тобто після того, як закінчиться цей тимчасовий захист, так, режим тимчасового захисту, вам необхідно буде отримувати цю робочу візу. І це, звісно, не дуже актуальна інформація наразі, але будьте готові, що і знайте, що є два види картки, так, візи. Це employee card, да, і blue card. Вони відрізняються тим, що employee card, вона передбачена для працівників звичайних, а blue card, вона застосовується для тих, хто є займає висококваліфіковані позиції там, і висококваліфіковані професії отримали. Так, в принципі, це все щодо робочої візи. Thank you very much. We may go on. So I think that this is all from the legal part, and now I would like to ask our colleagues with the taxation part. Thank you very much, Denisa. From my view, it was amazing presentation. In the beginning of our part, I would like to say that it is our big pleasure to prepare this taxation slides for all of you. So as I've been introduced, my name is Іржі, and I'm director of Crowe Czech Republic Tax Services. The colleague that is sitting next to me, Lucy, is our tax consultant, and we decided that we will go through this taxation part. So we decided that the first part will be operated by Lucia, and then I will follow up, and I will go through the second part of corporate income tax, and then I will tell you a few words and a few sentences about value-added tax. So now, Lucia, it's your floor, and you can continue. Yes, exactly with this slide. So maybe Conil, we will need a few minutes to translate this. Yes, I will translate 1 second. Sorry. So наразі наш колега Джірі і Сіль. Yes, Lucy. Yes, Lucy will
і Люсі нам розкажуть про систему оподаткування, які основні податки треба сплачувати. І наші колеги дуже раді розповісти вам про це. Наразі слово передаємо Люсі, і переводити, як я розумію, надалі буде Дмитро Олександрович. Я буду підключатися. Thank you. We may go on. Good afternoon, everyone. At the beginning, I would like to tell you something more about our Czech tax system, just like the general information. As you can see in these boxes, we can divide our taxes into two groups. The first one is direct taxes, and the second one is indirect taxes. If you take a look at direct taxes, we can involve here income taxes, basically corporate income tax and personal income tax. And besides that, we also have local taxes. Those are used for real estate tax or motor vehicle tax and other municipal taxes. Just for your information here, we also have signed double tax treaty with Ukraine. And maybe we can translate at this part. Yes, of course. Thank you, Lucy. Так, друзі, тут ви бачите, що податки поділені на два види, так, це прямі та непрямі. Щодо прямих ви бачите, що це корпоративний податок, це податок на доходи фізичних осіб, і вони окремо виділяють так податки. Локальні податки серед них – це на нерухомість, на транспорт та інші муніципальні податки. І непрямі – це, як ви бачите, податок на додану вартість, це податок акцизні податки. І наша колега звертає увагу на те, що в нас є з Чеською Республікою конвенція про уникнення подвійного оподаткування. І, до речі, Чеська Республіка має багато таких угод про уникнення подвійного оподаткування. Thank you very much. We will go on. The second group is indirect taxes. The main tax here is value-added tax. You can, yeah. Just one slide back, please. Yeah, thank you. Lucy, sorry, we couldn't hear you well. Maybe please closer to computer. Yeah. Is it better now? Yes, better. And I already gave an overview of the direct and indirect taxes. So. Okay, no worries. We can skip to another slide. Thank you very much. In this slide, we would like to introduce some basic information about personal income tax. Just the general information is that the tax rate for personal income tax is a progressive one. It means that there is a tax rate of 15%, which is like the lower tax rate. And this is used if your income doesn't exceed 48 times the average rate. If your income exceeds 48 times the average, then the rate of 23% is used. This means if we calculate it to monthly wage, it means that if you exceed 155,000 Czech crowns, then for anything that exceeds this, then you need to use 23% rate. The tax period for this tax is a calendar year. And there are just some basic information about the minimum monthly wage. As you can see, the wage for 2022 is 16,200 Czech crowns. This is approximately around 664 euros. This means that it is like 96 Czech crowns per hour, around 4 euros. Also, the average wage for 2022 is 38,000 Czech crowns. And this is actually used for the calculation of a tax rate if you exceed this. Mm-hmm. Thank you. I will translate. Do you hear me, Канюль? Yes, мы вас слышим. Да, мы продолжаем налоговую часть. Канюль попросила меня попереводить, бо уже час у нас синхрон триває. Значит, налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 15 или 23%. Соответственно, разница между применением повышенной или пониженной ставки это 155 тысяч чешских злотых.
Дмитро Олександрович, я продовжу. Добре. Можна, could you explain the exchange rate zloty, krona, excuse me, krona to euro? How much 1 euro to Czech krona? Could you explain? The exchange rate is around 24.415. Yes, it is today's rate of Czech National Bank, so it is about 24.1 Czech crowns for 1 euro. Да, Дмитрий Александрович, 1 евро будет 24 крона, чешских крона. 1 евро 24. Ага, understand. 24, ну, значит, друзья, евро это 24 кроны. Соответственно, мы сейчас говорим о ставках подоходного налога, я приношу извинения, не корпоративного налога. Да. И мы видим, что ставка 15 или 23%, это, ну, так называемая прогрессивная ставка налогообложения, зависит от порога 155 тысяч чешских крон, делим на 24, но получаем примерно 6 тысяч евро. Please also explain me 155,000 kronas. It is annual or monthly threshold? Monthly rate. It's Monthly. calculation for 1 month. Окей, значит, получается, это порог месячный, насколько я услышал ответ. И, соответственно, то ли у нас 6 тысяч евро, ну, меньше, да, в месяц, тогда 15% подоходный, то ли у нас больше, чем 6 тысяч евро, тогда у нас 23% с суммы превышающей, exceeding. А период для персонального налогообложения год, и еще нас ориентирует о величине минимальной заработной платы. Она сейчас в месяц составляет 16 тысяч крон. Опять же, упражняемся, делим на 24, получаем примерно 664 евро или около того. Ну, тут нам коллеги помогли, привели эквивалент. Соответственно, меньше, чем 664 мы получать не можем, ну, и применяем ставку 15%, ориентируемся, сколько подоходного будет уплачено в бюджет. 15 или 23%. It is all, we can proceed. So here is the basic information on corporate income tax. Could you speak louder? It's difficult to hear you. Well, here is the tax rate of 19%. Great. This is a flat rate used for this tax. And the tax period for this is a calendar year, or companies can also use a financial year. And there is no minimum value of the tax in Czech Republic. Значит, этот слайд посвящен корпоративному налогообложению, ну, то есть налог на прибыль по-нашему. Ставка составляет 19%, это плоская ставка. Ну, если сравнивать с украинским налогообложением, у нас 18% плоская ставка. И налоговый период, опять же, календарный год или финансовый год, и нету какого-то минимального уровня налогообложения, с которого начинается. Ну, то есть плоская ставка ко всей прибыли, независимо от там, минимальной или максимальной величины. Yes, we can proceed. So we can proceed. Yeah, thank you. Well, here's some information about the deadline for submission. And the general deadline for the submission is up to 3 months following the last day of the tax period. It is a general deadline for submission and also for the payment of the tax that is due. But there are other possibilities, like there is a possibility to submit up to 4 months if you submit in electronic form, or up to 6 months if it is submitted by a tax advisor or your lawyer, or if the company is audited at the time. There is also possibility to extend the deadline as per announcement submitted by within the general deadline to a tax office legal entity, and they can extend the deadline for additional 3 or 6 months. Maybe if you would like to
I will translate. Значит, здесь говорится о предельных сроках подачи отчетности по налогу на прибыль. Мы видим, что они составляют 3 месяца или больший срок, 4 или 6 месяцев, например, когда компания подлежит аудиту. Кроме того, предусмотрены авансовые платежи по налогу на прибыль, полугодовые авансовые платежи применяются, если сумма налога за предыдущий период превышает 30 тысяч чешских крон, делим на 24, немножко больше, чем 1000 евро, но не выше 150 тысяч чешских крон, то есть 6 тысяч евро. И, наконец, бывают и квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль, если сумма налога превышает 150 тысяч крон, то есть 6 тысяч евро. We can proceed. Payments of tax advances differs in Czech Republic, and it is based on the tax due for previous tax period. If your tax due was less than 30,000 Czech crowns, there is no need to pay any advances. But if your due was exceeding 30,000 Czech crowns, but was less than 150 Czech crowns, you are obliged to pay semi-annual tax advances. And in case that your tax advances needs to be paid quarterly, it's in the case when it's exceeding 150,000 Czech crowns. Я немножко забежал вперед и уже рассказал об уплате авансовых платежей. И, наверное, тут я лишь чуть-чуть вернусь и к подаче отчетности. Еще важный момент, ну вот Чешская Республика достаточно либеральна, что можно еще отложить сроки предоставления отчетности по налогу на прибыль на дополнительные 3 или 6 месяцев. Ну, соответственно, по заявлению можно это согласовать с органами налоговой службы. I have translated, we can proceed. Can we move to the next slide, please? Yes. Thank you. Well, there is an information about tax loss utilization. There is a possibility to utilize the loss within the next 5 tax periods. And the tax loss can be created against the base of the previous tax period, but only up to the limit of 30 million of Czech crowns. But I would like to point out here that this can lead to an extension of the possibility of tax control from tax authority. So there is also a possibility to waive the right to apply for the tax loss, which shortens the period for tax control. Значит, на этом слайде мы рассказываем об особенностях применения налога на прибыль, в частности, возможности переноса утилизации налоговых убытков. Значит, налоговые убытки могут быть перенесены на 5 налоговых периодов, но налоговые убытки могут зачитываться против... Что с ограничениями, да, до 30 миллионов злотых. За предыдущий налоговый период. Я пытаюсь понять. I have a question, Lucy. Tax loss can be credited against the tax base of the previous tax period. Do you mean against the future taxable profit of future periods? Yes, okay. So I can point a bit deeper. So if you generate the tax loss, you have these options. You can credit it against the future tax basis, and you have 5 tax periods. Or you can decide that you can credit up to a limit of 30 million Czech crowns against the previous tax base. So if you do it, that you can credit according to the previous tax base. It means that in the final you will have the overpayment of corporate tax. I understand. So you have not only losses carry forward, but also losses carry backward. Correct? Yes, exactly. It is quite new. It is quite a new tool in our country. It is, I guess, 2 or 3 years.
So it is still fresh, but exactly as you mentioned, you can move it forward and backward as well. Значит, вот, теперь я разобрался. Здесь мы говорим об особенностях, ну вот, в сравнении, например, с украинским налогом на прибыль. Значит, у нас же налоги зачитываются против будущих сумм налога на прибыль к уплате или сумм прибыли, да, налогооблагаемой. А в Чехии недавно ввели также возможность зачитывания с предыдущими суммами налогооблагаемой прибыли, то есть с предыдущих периодов. И если мы такое делаем, во-первых, мы ограничены в общей сумме такого зачета не больше, чем 30 миллионов чешских крон, делим на 24, 1 с небольшим миллион евро. И если мы это делаем, то сумма налога на прибыль предыдущего периода, получается, и прибыли, и налога на прибыль уменьшается, и в итоге у нас возникает переплата. Ну, поскольку мы налог на прибыль в предыдущем периоде заплатили, а нам разрешили уменьшить ее с убытками текущего периода. Вот поэтому вот такой интересный нюанс. В Украине этого нет, а в Чехии ввели недавно. Это для них, ну, тоже такая инновация, но вот они учатся ее применять. Okay, we understand and have translated. Thank you so much for your clarification. It is fresh for Ukraine. We do not have such a mechanism. And as to dividends taxation, could we translate, or you should comment and then we translate? Excuse me. Yeah, we can comment and after we can translate. Okay, yes, you comment and we translate. Regarding the taxation of dividends, it is important to take into account in which direction they are going to be paid. In case they are going to be paid from Czech Republic to Ukraine, they are going to be taxed according to double taxation treaty. And there are two options. First option is that they are going to be taxed by 5% rate. And this is a situation when the parent company owns at least 25% of the assets of the subsidiary. And in all of the other situations, the tax rate will be 15%. In case that the dividends are paid from Ukrainian, are received from like parent company from the subsidiary in Ukraine, they are going to be there is one option that are going to be included in the general tax base. And the second one is that they can also be exempted from the Czech corporate tax, but there are special conditions for this. It's like that you need to fulfill 10% share of the registered capital at least for 12 months. Or there is also another option that the rate in Ukraine must be at least 12% in order to apply this exemption. Я перевожу. Значит, дальше мы говорим о налогообложении дивидендов. Значит, рассматриваем две ситуации. Если дивиденды платятся из Чешской Республики в Украину, мы уже имеем несколько моделей, где, например, украинский инвестфонд создает компанию за рубежом, например. Значит, применяются ставки налога на репатриацию 5%, если материнская компания владеет не меньше, чем 20% в дочерней компании, ну, в чешской получается, и 15% во всех остальных случаях. Наоборот, если дивиденды платятся, значит, и получается материнская компания из Украины, ну, то есть украинская компания дочерняя, чешская материнская, значит, они включаются в общую налоговую базу, но могут быть исключены от налогообложения чешским налогом, но при соблюдении специальных условий, а именно нужно владеть не меньше, чем 10% в уставном капитале как минимум 12 месяцев, и ставка налога на прибыль в Украине составляет как минимум 12%. И вот тут надо, наверное, отметить, что у нас общая ставка 18 мы удовлетворяем, но для некоторых бизнесов у нас сейчас вводится пониженная ставка налога. Например, в рамках DSC можно выбрать пониженную ставку налога на репатриацию, если я не ошибаюсь, 9% она составляет. И здесь, получается, мы окажемся меньше, чем 12%, нам надо это учитывать. Thank you so much. I have translated. We can proceed. Okay, thank you. So I guess we can move to slide 43. Can you please scroll down the slide? Yes, so thank you, Luce, and I can continue with the last part of the tax system. So as you can see on this slide, we would like to mention two points.
The first point is that in the Czech Republic, we have a special rule. We call that thin capitalization rules. In general, I don't want to go very deep in the whole mechanism, how to calculate, but in general, it is good to know that in case that the legal entity in the Czech Republic receives some loans from the business-related party, and in case when the average amount of unpaid loan exceeds quadruple of the equity capital, the part of the interest can be tax non-deductible. Could you explain whether it covers only the loans from abroad or also the loans? No. This is the general rule. The key factor is that the loan is from the business-related company. I understand. Значит, здесь Иржа рассказывает об правиле тонкой капитализации, и нужно отметить, что в отличие от Украины, это правило касается процентов, выплачиваемых связанному лицу, не обязательно за рубежом. То есть это также касается процентов из Чешской Республики. Ну, материнская и дочерняя компания находится в Чехии. Значит, и правило звучит, что проценты по займу могут вычитаться для целей определения налогооблагаемой базы, если средняя сумма займа не превышает в 4 раза сумму капитала. Получается, equity capital, это значит чистых активов предприятия, то есть не уставного капитала, а в принципе, да, всего капитала, чистых активов у предприятия-заемщика. В противном случае, если сумма займа превышает 4 размера активов предприятия, то, соответственно, проценты или их часть не будут вычитаться для цели определения налогооблагаемой прибыли. We can proceed. Okay, thank you. So the second point on this slide includes the sign selected tax non-deductible costs. We wanted to mention only the most typical items, so I can only read these typical examples, and I think you can then translate that. So the first typical example is the entertainment expenses, like food and beverages. We call that representation costs. So it means that all of these costs are tax non-deductible. Then the second quite interesting and important thing is that the provisions for bonuses, when there is no legal claim at the last day of the tax period, cannot be tax deductible. This is the second point. The third point, all of the gifts, we will talk about it later, but in general, the gifts are tax non-deductible, and if they fulfill or reach the specific criteria, it can be used as the item decreasing the tax base. In case when the company posts the liabilities, so it means that the liabilities are posted into the cost account, and when these liabilities are not paid for a longer time than 30 months, it is non-deductible, and you must increase for this particular amount the tax base. And of course, the last 3 points I think are quite known, are general. Tax non-deductible is deferred tax and the costs paid for other taxpayers. And maybe the typical thing for the Czech Republic is that the contractual penalties that are unpaid are tax non-deductible. And of course, at the moment when the contractual penalty is paid, it is the item that is decreasing the tax base in the year when it is being paid. Mm-hmm. So like this. Okay. I'm translating. Смотрите, здесь сведены некоторые ситуации, когда расходы, понесенные в бухгалтерском учете, тем не менее не принимаются во внимание для целей налогообложения. И из таких вещей, которые достаточно актуальны для украинского того же бизнеса, это расходы презентационного характера на покупку, представительские расходы на покупку еды и напитков. Кроме того, бонусы, предоставление бонусов
What do you mean? There is no legal claim, at least the day of tax period? Yes, it means that, for example, that the final amount of the bonuses will be approved by the executive director. It is the typical example. So let's say that we have the tax period of the accounting year, and the payroll department calculates the possibility to pay out the bonuses, but the bonuses will be approved the next year by the board of directors and so on. So there is no legal claim at the last day of the previous year. So at this moment, we must exclude these amounts from the tax base. And of course, the next year. And if in the next years they should be paid upon approval, they could be included to taxable base also. Yes, exactly. Значит, здесь говорится о бонусах, которые на последний день, ну, соответствующего года не были заапрувлены руководством. Ну, что имеется в виду? Например, ну, бухгалтерский департамент рассчитывает сумму к выплате, и, ну, эта сумма уже имеется на последний день, но еще не собралось там собрание директоров и не утвердило бонусы персоналу. В таком случае они в бухгалтерском учете проходят еще вот за предыдущий год, ну, поскольку они связаны с активностями предыдущего года, но в налоговом учете они не принимаются в этом предыдущем году. И, соответственно, они будут учтены в налоговом учете уже в следующем году, когда, ну, соответственно, будут заапрувлены собранием директоров. Соответственно, также не идут в налогооблагаемые расходы подарки, суммы обязательств, которые признаны, но не оплачены в течение более чем 30 месяцев, и некоторые другие выплаты. We can proceed. Okay, thank you. So now you can see the slide with the title BEPS implementation. I try to go very quickly through this slide. So regarding transfer pricing, the most important thing that you should know is that the transfer pricing documentation is not mandatory in the Czech Republic, but of course it is recommended, because in case when the tax inspection comes, in many cases you are not able to find some expert that would be able to prepare the transfer pricing documentation on time. And at this moment, there is quite a high risk that the transfer pricing price will be calculated according to the opinion of tax authority. That will not be so fair for you. So this is regarding transfer pricing. Значит, трансфертное ценообразование, ну, соответственно, цена, согласно правилам трансфертного ценообразования, нуждается в документировании, но документация по ТЦО не обязательна, она рекомендуема. Ну, то есть я так понимаю, что скорее ее нужно обосновать, но вот будет ли это обоснование зафиксировано, ну, в виде некой документации, это скорее рекомендация, чем обязанность. Іржі, I have a question. Do you have any threshold, say, for revenue or for the amount of transaction where we should explain the arm's length price according to some benchmark study, or we should explain it from the first krona of the respective transaction? It's a good question, but I'm not sure if I can tell you the clear answer. The problem is that in the Czech tax law there is no specific limit. I know that in some countries there are some specific limit that if you are under this limit, you don't need to have the special transfer pricing documentation. Unfortunately, in the Czech Republic there is no limit. So if you read the tax law grammatically, you must have the rule for arm's length principle, even if the transaction is for 1 Czech crown. On the other side, we have some internal guideline that if you provide the services with very low margin, let's say, you don't need to have the whole transfer pricing documentation, and you can use some minimum percentage margin. Understand. We also
think over such rules in Ukraine, but to my best knowledge, we didn't implement it yet. Okay, and the second question, whether arm's length principles is applicable to only cross-border transaction, but also yes, it is this arm's length principle is used for domestic as well as for foreign transactions, so for both type of transactions. Ну, значит, немножко о ситуации с трансферным ценообразованием. Ну, то есть оно чем-то напоминает обычные цены в Украине в нулевых годах. То есть применяется и к транзакциям внутри Чехии и за рубежом. И нету минимального порога, то есть формально к первой кроне уже там надо обосновывать нормальный уровень прибыльности и так далее. Но у них существует группа так называемых услуг с низкой маржинальностью, где, ну, как в такой советской плановой экономике, достаточно держать уровень маржи, ну и, соответственно, ну, считается, что ничего обосновывать дополнительно не нужно, и документации создавать тоже не нужно. В Украине такое предлагалось, я не помню, ввели ли это в конечном счете, низкомаржинальные услуги, но точно идея была. I have translated, we can go on. Okay, thank you. So now we can move to exit taxation. I can tell on the information that if the assets are transferred out of the territory of the Czech Republic, it will be taxed under the standard corporate tax rate at 19%. But it will be taxed only in the situation when the assets will be transferred to the country that the Czech Republic has the double taxation treaty with the exemption method. And it is the typical example of the double taxation treaty between the Czech Republic and Germany. So in other words, if you only transfer the assets to Ukraine or to Slovakia, where we have the standard credit method, there will be no this special taxation. In such case, exit taxation due to Czech law isn't applicable in such case, or not? Yes, exactly. When it is transferred to the country of Ukraine or to Slovakia or to countries where the double taxation treaty says the general credit method is applicable, there is no this kind of taxation. Окей. Значит, здесь говорится о налоге на, ну, вывод капитала или выход. Ну, и сейчас вводится такое налогообложение в Европе, в Украине его еще нету. Ну, соответственно, и в любом случае этот налог по ставке 19% не работает с странами, куда перемещается капитал, если с ними есть конвенция об избежании двойного налогообложения. То есть в таком случае работает не метод вычитания, а метод исключения. То есть в Украине, в Словакии, в Германии, ну, есть соответствующие, ну, конвенции, поэтому так, с ними вот этот чешский налог на вывод капитала не применяется. Thank you so much. We can proceed. Okay, thank you. So now I think I can combine last two boxes on this slide, general anti-abuse rules and mandatory reporting, because it's quite similar. So regarding general anti-abuse rules, it means that in the Czech tax law, we call it substance over form. So it means that it doesn't matter what's the name of the contract or of the document. The key factor is what is the real event. And regarding the mandatory reporting, DAC Directive 6, it means that if there is some scheme, or typical is, for example, the merger, cross-border merger, and if there is some benefit for the taxes, you need to report this scheme to the authorities. To be honest, by now we have not had this kind of case, but maybe in the future it comes. So this is the general rule, and maybe you can translate it to our colleagues. And please repeat the last sentence. Actually, you do not have such what? We didn't have such case where we as a Crowe department had to report that. Actually reported. Yes. Yes.
Ukrainian business will bring you certain cases on subject matter, because yes, our taxpayers are well, how to say, proactive in tax optimization. Здесь говорится о двух принятых в Европе методах борьбы с налоговой оптимизацией, это ГААР и DAC-6. Значит, ГААР о чем говорит? Что любая сделка, которая является искусственной, то есть совершенно с целью налоговой оптимизации и где, соответственно, расходится суть и форма, она должна быть игнорироваться, не приниматься в расходы, например, да, соответствующие, не приниматься для целей налогообложения расходы, которые по ней понесены. И также о ней должны сообщать соответствующие консультанты или другие субъекты, да, согласно директиве DAC-6. Значит, наши коллеги говорят, что, честно говоря, у них таких еще кейсов не было, когда они брали и сообщали. Мы шутим, что с украинским бизнесом не заржавеет. Мы что-нибудь для них придумаем. Thank you so much. We can proceed. Okay, thank you. So now, the next slide includes the latest tax development. It should be slide 45. Yes, thanks. So, latest tax development is something that is very, very current. So, in the Czech Parliament, there is an amendment or novelization of Czech Corporate Income Tax Act, and this amendment will include the change in the gifts and in some certain tax expenses related to this war in Ukraine. So, in general, unfortunately, it has not been published. We are still waiting for the finish of this process. When I was preparing the presentation, it was almost in the end, but we are still waiting for the final approval from the Senate and for the signature of the president. So we can still expect some small changes, but from my view, it should be like it is mentioned on this slide. So we will have the prolongation for the limit of the deduction for the gifts up to 30% of the tax base. And in general, these gifts must be given during 2022. Of course, maybe it will be extended, but all of us, we hope that it will not be needed, but it will be in the 2022. Mm-hmm. And the general rules says that the gifts can be provided to the country of Ukraine or its cities, like villages, small cities, and so on. And it should be the official receiver of these gifts. And it is not only for, and very important because before that it was not in our Czech Income Tax Act, that it is not only for humanitarian aid, but for the military aid too. Okay. Значит, смотрите, этот слайд посвящен теме взаимоотношений с Украиной в связи с и помощью ей, да, в связи с войной, которую Украина ведет против Российской Федерации, и посвящен гуманитарной и даже военной помощи. Значит, общее правило в Чешской Республике о том, что не все расходы принимаются для целей налогообложения, только 30%. Соответственно, могут вычитаться. Но именно для Украины сейчас на подписании у президента закон, по которому денежные суммы пожертвований не только на гуманитарные нужды, но и на военные нужды, соответственно, могут приниматься для целей налогообложения. И также не денежные расходы, то есть получается как в натуральной форме, тоже могут вычитаться для целей налогообложения. Okay, I have translated as to corporate tax. Okay, and the last information regarding this box is that we have this was the rule related to the gifts, and we have the special rule, and it means that that non-monetary expenses to support the humanitarian aid related to the war in Ukraine are tax relevant because the gifts can be used only if you generate the tax base. But this special rule that you can see under the number 2, non-monetary expenses, will be directly tax deductible.
So even if the company generates tax loss, they can still post, let's say, the additional cost if they decide to support humanitarian aid as a non-monetary expenses. И еще по поводу НДС, соответственно, денежные суммы пожертвований не являются объектом обложения НДС, а вот не денежные подарки, значит, если они направляются на гуманитарные цели или благотворительной организации, то не облагаясь НДС, тем не менее, они дают право на признание налогового кредита. Ну, по сути дела, это нулевая ставка. Ну, в отличие от всех прочих, которые должны там признавать условную продажу, если они не на гуманитарные нужды и не на неприбыльные организации. Ну, в принципе, хорошая тоже норма, стимулирующая благотворительность на гуманитарные цели, ну, когда налоговый кредит сохраняется. I have translated and we can proceed. Okay, thank you. The box that can be seen below, it is related to the gifts, but from the view of value-added tax. So the rule number one is if the gift is in a monetary form, it is out of scope of VAT. Rule number two, if the non-monetary gift is delivered in the Czech Republic to a humanitarian or charitable organization, which will send or transport this to a third country to its humanitarian activity, it will be exempted from VAT. And the rule number three is if the gift in a non-monetary form was provided to other entity than is charitable organization and so on, the person or the company, the VAT payer, must pay the VAT tax on according to the current market value. Іржі, as a matter of fact, I have already translated this part of your slide. I went to okay. So we can okay, no problem. Yes, okay, so now we can move to slide 46. Kanul, could you scroll down to 46 slide? Thank you. Yes, thank you. So again, I try to be very quick. So you can see the four thresholds for the VAT registration. The rule number one is that if you exceed, and this rule is for domestic entities. So if you exceed the threshold of 1 million Czech crowns, you will become the standard Czech VAT taxpayer. Rule number two, if you start selling the product to non-business entities among the Europe, and if you reach the limit 10,000 euros together for all of the countries where the transport ends, you must ask for the VAT registration to Mini One-Stop Shop, and you will pay VAT tax in the country where the transport ends. So this is the rule number two. Rule number three is that that you can become not a standard VAT check payer, but as the identified person. It is a bit different status, but in general, you become this identified person if you purchase the assets from a European Union more than 326,000 Czech crowns, and then if you receive the service from another European Union member state, you become this identified person as well. So I'm sorry, maybe it was a bit misleading, but in case if anyone wants the deeper information, we can contact later. But the most key factors are that the threshold is 1 million Czech crowns and the threshold 10,000 euros for distance selling. For our, it is quite
clear substance because we have similar rules. Okay, perfect. I will translate in short. Здесь сосредоточены пороги, с которых начинается НДС налогообложения. 1 000 000 крон как общее правило, ну то, что у нас сейчас играет 1 000 000 гривен, и все мы хотим это поднять до большего размера. То есть 1 000 000 крон это делим опять же на 25, получаем примерно 40 000 евро. Значит, 10 000 евро порог применяется, если идет дистанционная продажа физическим лицам внутри европейского сообщества. И НДС применяется там, куда прибывает транспорт с этой дистанционной посылкой. Значит, к импорту товаров применяется порог 326 000 евро для налогообложения импортных товаров. И, наконец, никакого порога, то есть сразу включается налогообложение в случае импорта услуг. Thank you so much. We can proceed. Okay, thank you. So, louder, please. Yes. Okay. So, regarding the rates, in the Czech Republic, we have 3 rates, 21, 15, and 10. So the 21% is called the basic tax rate, 15 is called first reduced tax rate, and 10% is the second reduced tax rate. And you can see on the slide what are the typical examples of these rates. We have some special rules for call-off stack. The important thing or the good thing for foreign investors and foreign companies is that there is no mandatory representative for foreign companies. We have no fiscal representation. The VAT liabilities can be transferred directly from the foreign bank accounts. We have some general VAT grouping rules, and the VAT period is in 99% cases always a calendar month. Great. And what is VAT grouping? So VAT can be applicable to the several companies within the group? Yes, exactly. Yes. If the certain conditions are met, the business-related companies can work under one VAT number, and only one VAT compliance forms are processed and submitted to the authority. Окей, I will translate. Ставки налогообложения 25%, 21% общая ставка, 15% для некоторых товаров типа пищи или безалкогольных напитков или фармацевтических препаратов, медицинских изделий, и 10% для некоторых других ситуаций, это транспортные услуги, проживание, кинотеатры и тому подобное. Очень интересным элементом является групповое НДС налогообложение, то есть несколько компаний могут объединиться в группу с получением единого НДС номера, ну, я так понимаю, связанные лица, ну и, соответственно, там сливать вместе итоги деятельности, минуса и плюсы для целей выведения единой суммы налогового обязательства. И, наконец, налоговый период месяц, как и у нас, и при некоторых условиях, как и у нас квартал. I have translated, we can proceed. Yes, okay, thank you. So, could we see the next slide? 48. And now on this last slide, regarding the VAT, you can see what kind of forms we need to process and submit. So we have the standard VAT return with the deadline for submission and for the payment. It is at the 25th day of after the end of the particular month. The same deadline is for VAT ledger. This VAT ledger includes the detailed list of all of the transactions. And then we have European sales list. If the typical example is when the service is provided to another member state, or if there is the delivery of the products to another member state of the European Union. So, all of these rules are applicable for domestic as well as for the foreign entities. Значит, здесь указаны сроки для подачи НДС отчетности. В принципе, получается, все сроки, это 25-й день по окончании месяца, размещается лишь отчетность, да, то есть общая декларация или реестр, ну, всех операций поставок для того, чтобы, ну, сравнивать их. Ну, у нас сейчас эту функцию, получается, выполняет система электронная.
которая не раз в месяц заполняется прямо сразу, но у них это раз в месяц, и для предотвращения соответствующих злоупотреблений. Ну и, наконец, европейский список продаж, который, например, применяется для того, чтобы увидеть поставку услуг внутри европейского сообщества. I have translated, we can proceed. Okay. Okay, so, yes. I think we don't need to spend so much time regarding this slide because almost all of the information has been mentioned before. So you can see the scope of our services. I think I can say that on the left side, you can see the typical services that will be provided from our friends and from our colleagues from the legal company. And on the right side, you can see the services that are related more to accounting, payroll, and tax issues. На этом слайде мы видим список сервисов и продуктов, которые могут оказать наши чешские коллеги. В принципе, с ним ясно, поскольку ключевые моменты излагались в предыдущих слайдах консультации. We can go to the next slide, and maybe I should thank you, tax team. You are magnificent and very, very interesting report. Are you located in Prague or in Brno? Іржі? Yes. Our tax department is located in Brno, but of course we travel to Prague quite often. Our accounting department is located in Brno as well. The payroll division is in Brno and Prague, and the audit department is in Prague. And our legal colleagues are mainly located in Prague. Значит, налоговый, бухгалтерский и частично департамент аудита находятся в Брно, а, соответственно, юридический и большая часть аудита сосредоточены в Праге. Это к вопросу, где искать наших коллег, если нужно организовать встречу in person. Канюль, возможно, поступали вопросы, пока коллеги рассказывали. Давай мы пройдемся. Now we quickly look through the questions of our audience and we'll discuss it. Канюль, задавай вопрос. Okay, so yes, we will do it very quickly, if you don't mind. So, is it possible to register, the first question, is it possible to register a company without the physical presence of the owner in your country? You told us that it's possible. Yes, based on power of attorney, the signatures has to be verified or notarized. Да, друзі, можна буде зареєструвати компанію без фізичної присутності ЮБО, кінцевого бенефіціарного власника, про це ви чули, так? Повинна бути довіреність. С Чешской Республикой не требуется апостиль, соглашение о правовой помощи, поэтому простая доверенность прокатит. Okay, so is there a possibility of appointing Ukrainian director without physical presence in your country, ever director? And is it necessary to obtain a residence permit for such a director? No permit is necessary, and we can also do it like based on power of attorney, so no physical presence is needed. So the foreigner can be a director of a company, yes? Czech Republic company. Yes. Wonderful. Друзі, немає вимог щодо резидентства або наявності посвідки про проживання у директора, щоб він був ним у компанії. Так, what is the cost in terms of registering company? Okay, so we have costs in terms of a company, of a new company, but are there any options to buy shelf company in your country? Yes, it is possible, but we don't recommend it because you do not know the history of the company and it could be problematic. So the best option is to set up a new company. But if you wish to buy a shelf company, you can. There are like many companies who are specializing in this field. So and the prices are different. I think that it starts. The prices are definitely different, but there are like many possibilities. So you can do it as well. Друзі, щодо можливості
купити вже готову компанію. Наші колеги не рекомендують цього. В принципі, якщо ви були на нашому вебінарі по Нідерландам, там теж не рекомендують краще засновувати компанію. Це через те, що є ризики репутаційні. Тобто ви ніколи не можете знати достеменно саме історію цієї компанії. Тому потрібно, така рекомендація, засновувати нову. Але якщо ви вже вирішили купити, потрібно перевірити. І щодо строків, це залежить від строків і суми, це залежить від багатьох обставин і провайдера теж. Якщо вас це цікавить, то ви можете звернутися до нас, ми можемо надати таку, познайомити із вас з цінами, але не рекомендуємо вам цього робити. Okay, so the next question. Can you please answer these questions? What is the possibility in terms of opening accounts in local banks, requirements of personal presence of the beneficiary director? What are the minimum property requirements set by authorities or local banks? So, you told us how to open bank account in local banks, and you told us that it will depend on the situation and circumstances and the structure of a company. And you told us that there is no requirement to be present while you are opening bank account, yes? Yes. Neither director nor beneficiary owner, yes? Yes. Okay, and what are the minimum property requirements set by authorities or local banks? Are there any requirements? Don't think so. Maybe particular banks will require to put there on the account like a minimum amount. It could be like hundreds of Czech crowns, maybe 1,000, but it depends on special requirements of each bank. Окей, thank you very much. Так, друзья, по поводу открытия банковского счета, вы услышали ранее, что это можно сделать без физического присутствия. Сроки будут зависеть от структуры, количества акционеров. Далее, что касается минимального имущества, да, выдвигаемого банками, то это зависит от условий обслуживания каждого банка. То есть это может быть определенная сумма, но лучше обратиться в обслуживающий банк. Дальше. Да. Can you please answer, is it possible to pay minimum sums of social security contributions and medical insurance by individual entrepreneurs in the Czech Republic regardless of the amount of their income? I don't think so. Or yes? No, you can answer. Yes. Maybe you are more like specialist in this, so please proceed. Really. Yes, okay. So in general, if we are talking about self-employed persons, there are some minimum amounts for social security and for the health insurance. And in general, I just checked that a few minutes ago because I don't remember that so clearly. But the minimum amount for a monthly medical insurance is about 2,627 Czech crowns. It is about 100 euros. 1,100 euros per month. And for the social security in Czech crowns, the minimum monthly fee or the amount is 1,841 Czech crowns, and it can be about 1,200 euros per month. And we are talking about a situation when it is the only kind of income of the self-employed person in the Czech Republic. Okay, so we pay taxes and also social contributions. And as I heard, so you told that the minimum amount is 1,100 euros, yes? Approximately. Yes, yes. Regarding the health and social contributions together, we can say that it can be, I'm just quickly calculating that together, it can be about 250 it is together about 6,400 Czech crowns for 1 month for the social security and health insurance. But the tax is paid regarding to the income. So
in general, if you not generate a particular amount of your income, you don't need to pay the Czech personal tax, but you need to pay the minimum amounts for medical care and for the social contribution. So okay, so even if you don't pay, if you are not subject to taxation, for example, if you have some amount of money income, but you are still subject to the social contribution, yes, and medical insurance. Yes, exactly. Okay, wonderful, thank you very much. Так, Кирил, відповідаючи на ваше питання, так, дійсно є мінімальна сума соціальних внесків, які треба сплачувати. Ви повинні розуміти, що це соціальні внески і медична страховка. І якщо їх сумувати, то це приблизно 6 тисяч, там 6,5 тисяч кронів на місяць для такої особи. Наш колега зазначив, що навіть якщо ви не підлягаєте оподаткуванню там за відповідними ставками, то ви все одно є суб'єктом сплати цих соціальних внесків. Ось так. Але так, добре. Could you please clarify if it is possible to apply for protection for Ukrainians who left after to the other non-European country, but now would like to enter Czech Republic? Yes, it should be possible. We do not think that there will be like any limit. So if you left Ukraine after, you can still come to the Czech Republic, even though you have been in other European country. It doesn't matter. Okay, wonderful, thank you. And you can also enjoy obtaining the visa, yes, temporary protection visa. Temporary protection visa. Okay, wonderful, thank you very much. Так, якщо ви прибули після 24-го з іншої не європейської країни, так, то ви можете теж скористатися усіма перевагами, які передбачені цим режимом у Чеській Республіці. Так, сподіваюся, Анна, ми відповіли на ваше питання. Далі, could you please, які особливості оформлення трудових відносин у Чехії? What are the peculiarities of employment relations in Czech Republic if it is done through the agent or if it is done directly with the employer? Okay, it's definitely better to get a job like directly with the employer, because there are like no middleman, because the agency works as a middleman and gets some percentage of the income of the employee. So better to choose to be employed directly without the agency. It's because an additional fees or what? Yes, because the agency is receiving some kind of fee, because it made the contact between the employee and the employer. So they are granted some kind of fee for their services. Okay, but maybe, yes, I suppose that it's a little bit complicated question. So because he is asking, the participant is asking about the procedure of employment through the agent. So I think that we can contact you via mail with him if he's interested. Okay. Глеб, відповідаючи на ваше питання, наразі ми тільки почули, що це набагато простіше і краще це робити напряму з роботодавцем, але я розумію, що ви особливості, там процесуальні якісь особливості потребуєте, тому ми вас з'єднаємо по пошті. Окей. 90 днів посвідка на проживання – це для мирного часу, коли люди до Чехії не бігли, а на конференції ця посвідка мається на увазі. Так, Оксана, я на всяк випадок перекладу
Тобто, she means that this business residence permit, if you remember, 90 days. So it is provided for a peaceful time, not regarding the war, yes? Yes, definitely, yes. Окей. Да. Это посвидка на проживание, которая применялась во время мирного времени. Далее. Так, я вже скакаю на різних язиках. Так, довідка про несудимість з перекладом. Так, там всі документи повинні перекладатися. So, it extracts that he is not criminally liable. It should be in Ukraine, it should be in your language, yes? In state language. It could be also in Ukrainian, and it could be translated here in the Czech Republic by the translators. So, without notarization, yes? The document should have an apostille. There should be a higher like a level of verification of the document, because it's issued by some state authority in Ukraine, and if you want to use it here in the Czech Republic, there should be an apostille attached to it, which is like some kind of higher verification of the document, certifying that it was issued by the Ukrainian state office. And it should be translated into English, yes? Into the Czech Republic, but this can be done, the translation can be done in the Czech Republic. It doesn't have to be done in Ukraine. Окей, wonderful. Так, довідка повинна бути перекладена, а також апостильована. Да, до речі, довідка про несудимість, так як вона видана державними органами, вона повинна бути верифікована належним чином, тому апостіль, приносити сюди справку, її перекладають, і все. І приймається цей документ. What are the criteria for tax residency? Does tax residency have to be somehow formalized? Okay. So it's not so easy to answer. If it's not so easy, if it is possible to answer this via mail, so but in general we have some formalized process. That means that to obtain the tax residence in the Czech Republic, we have some form that can be filled. You specify your situation, and then you can obtain the tax residency certificate. In general, you should have the permanent flat or the place where you can live in the Czech Republic, and you should have some center of the interests in the Czech Republic. Окей, understood. Так, Федір, ми з'єднаємо вас з Джірі, нашим колегою по пошті, і отримаємо детальну відповідь, але наразі можемо сказати, що там дійсно спеціальна форма, і Джірі зазначає, що для того, щоб визнаватися резидентом, ви повинні мати постійний дом та Центр життєвих інтересів у Чеській Республіці. Комісія в банкоматах різна та немаленька, краще або рахунки через термінал. Ольга, скажіть, будь ласка, це питання або ствердження? What do I need to know about personal income and social insurance for the employed and self-employed persons? As I correctly understood, self-employed persons, individual entrepreneurs, and personal and individuals are taxed at the same level, yes or no? We have the same rates for the people that are taxed as the employees or the self-employed persons, but the method how the self-employed persons calculate the tax liability is a bit different, because then they can use the sum lump expenses or the real expenses. But what I think that maybe can be quite beneficial for all of the participants is that we can share our brochure Doing Business in the Czech Republic, because it is updated for year 2022. And in this brochure, in this like the small book, you can find all of the information regarding the taxation. So my tax department prepared this information for the public, so there can be found all of the relevant information. Because now, just to explain the whole method, it could be a bit misleading for the person who had this question.
I understood, but we also heard that from you just a moment that it's the same, but have some peculiarities every status. Yes. Yes. In general, the employee is taxed with the income tax, with the social and health contribution. And the same contribution is used for the self-employed person. But the method how to calculate the final liability is different, even the rates are the same. Окей, то есть получается, что методы налогообложения разные, но ставки применяются одинаковые как к физическим лицам, так и к работникам и самозанятым лицам. Хорошо. Так, да, Ольга, можно будет получить запись. Ваши данные, если вы подключались по социальным сетям, пожалуйста, оставьте свою почту. Вижу, уже оставили, хорошо. Яку довідку можна отримати? So please tell briefly, is there any possibility to obtain some verification or prove that you have paid all the taxes, that your employer have paid all the taxes instead of you in Czech Republic, to show it into Ukrainian tax authorities? Yes, you can. If you are in the standard position of the employee, after the whole year, you can ask for the form that is called confirmation of the taxable income. And this form includes the amount of the personal income tax that has been paid by your employer. Okay, wonderful. So it's a confirmation about paid taxes. Да, Ольга, можна буде получити таку справку. Так, можна буде отримати таку справку. Це підтвердження того, що сплачені вами були податки. Це, я так розумію, на кінець року. Так, далі. Бачимо. I have the following questions. What is necessary to become self-employed? What is necessary to become a company director? Thank you. So if you want to be a self-employed person, you have to obtain a trade license. If you want to carry out some business here in the Czech Republic, the trade license, there is like only filling up a form, choosing what kind of trade you want to pursue, and then pay some fee. The fee is 1,000 Czech crowns. Then after 5 business days, the trade office will issue a trade license. And also you need to place your registered office to some premises. So you need the consent of the owner of the premises with the placement of your registered office here in the Czech Republic. And this is all for you, and you can start doing your business here in the Czech Republic. So you are not included into some registers, yes, as a company? No? You are registered in the trade register based on the trade license. So for IT specialists, it's procedure for IT specialists. Sorry, I didn't hear you properly. Could you repeat the question? For IT specialists, is the procedure is the same? Yes. Yes, the procedure is the same. Okay, yes. Wonderful. And for a director to become, so we know that a foreigner can become a director. And are there any requirements for such a director? Yes, the affidavit that has to be signed by this person, stating that he's able to do the job, and then criminal records extract as well for this person, and that's probably all. Окей, thank you very much, very much. Так, для того, чтобы стать самозанятым лицом, вам нужно получить лицензию, да, это торговая лицензия, затем вам нужно там оплатить, там, получается, госпошлина есть, как я услышала, это 1000 чешских кронов, затем вы, получается, попадаете в торговую базу, да, тех, кто получил торговую лицензию, вы указываете там офис, в котором вы собираетесь вести деятельность, указываете адрес, и все, вы таким образом можете уже вести деятельность и считаться самозанятым лицом.
Далее, для того, чтобы стать директором, мы услышали, что иностранец может стать директором. Ему также нужно подтвердить свои полномочия как директора, и ему необходимо предоставить справку о несудимости. Так, про комісію банку Крон знімаєш, що комісія пропонував комісію з практики. Спасибо, Ольга, що поділились своїм опитом. Доброго дня, надішліть, будь ласка, запис по Нідерландам. Хорошо, Світлана, ми вам все вийшли. Окей, thank you very much. We appreciate your input and speech very much. Thank you. And we still have 20 participants. Even if there is a lot of time and we have run out time. Thank you for being with us. Да, спасибо, дорогие участники, что вы с нами. Thank you. So now we would like to say you goodbye and see you next time, and we will contact you with our participants via mail. Thank you. Thank you, Dorota, Denisa, Lucy, and Іржі. Thank you so much. Thank you, everybody, and have a nice day. Very much. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Друзья, а вы, если не знаете о наших вебинарах и хотите все время быть в курсе, получить рассылки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на Фейсбуке и посещайте наши вебинары. У нас планируется по Болгарии, по Румынии, по Турции, конечно же, и еще 3 страны. О них вы узнаете. Следите за нашими новостями. Все, пока. Всем хорошего дня. Слава Україні!